ये कंपनी में क्या है, ये कंपनी में एक रिक्वायरमेंट ऐसा था, एक कस्टमर का एक मेरा दोस्त का रिक्वायरमेंट ऐसा है। उनको ऑटोमोबाइल बिजनेस है, उनका पास मटेरियल क्रेडिट लेके जाता है। क्रेडिट लेके जाने के बाद उनको क्या कर देता है, पार्टी जब पेमेंट देने का टाइम आ जाता है तब बोल देता है मेरा वारंटी इतना था, वो मटेरियल आपने दिया वो डुप्लीकेट था, मेरा मटेरियल हाल हो गया, इसलिए वो पेमेंट देने में सता देता है। तब क्या हो जाता है, वो पार्टी एक बार कोर्ट को गया, कोर्ट में उसको इतना ही पूछा, इसमें क्या आपको वारंटी का ये दिया है क्या, आपने एश्योरेंस दिया है क्या पार्टी का? वो दुकानदार बोल दिया मेरा नहीं है, कंपनी जो देता है वही। तब वो पूछ दिया तो आपको मेंशन करके देना था बोल के, बाद में उसका पैसा डूब गया। तब वो आदमी मेरे पास आके रिक्वेस्ट किया, क्योंकि जब कोई रिस्क जो आइटम रहता है ना तभी वो सेल कर जाता है ना, तब वो सेल करने का टाइम में उसका पास वो इंस्टॉलेशन डेट भी देना है, कौन इंस्टॉल किया वो भी देना है, और उसको वारंटी कितना था, लास्ट वारंटी डेट कब था वो भी देना है बोल के। ये क्या कर देता है, टाटा ने व्हीकल बना देता है 15 टन 20 टन 25 टन ऐसा कुछ, वो 25-60 मतलब ग्रॉस व्हीकल वेट 25,160 kg, बट वहां क्या हो जाता है टेयर वेट को लेस करना, तब वो एक्चुअली पासिंग लिमिट तो रहता है 19,000 किलो। इवन 25-16 व्हीकल होगा भी उसका पासिंग लिमिट रहता है 19 टन। और उन लोग डिजाइन, उन लोगों ने क्या कर देता है वो 20 टन के करीब डिजाइन करके रहता है। इन लोग क्या कर देता है, उनका व्हीकल को 30-35 टन आइटम का लोड डाल देते हैं, बाद में पूरा आइटम टूटने शुरू हो जाता है। यहाँ आके दुकानदार का पास आइटम उधार लेके जाते रहता है, वहां जाके उसको दोबारा पेमेंट करने का टाइम में नहीं आपका आइटम डुप्लीकेट दे दिया बोल के आपको वहां उसको फ्रॉड कर देते हैं। वो अवॉइड करने के लिए वो पार्टी ने मुझे क्या किया था, ऐसे ही एक रिक्वेस्ट किया था। वो रिक्वेस्ट मैंने एसक्यूएल कोडिंग का हिसाब से, एसक्यूएल कोडिंग का बाय टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ दैट एसक्यूएल कोडिंग आई have fulfilled these requirements. I have not done, I have fulfilled these requirements. Now the company has been created. For this you see, now you can see on my screen, this is EC demo copy. It is not EM. I am using SQL Server at my backend. यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, I am using SQL Server at my backend. Here what I am doing is, here I have checked batch wise details and serial number wise details, and I want that serial number installation date also in that serial number tab. Now voucher configuration series is main series. Here I am going to select auto round off. I am setting auto round off to yes, bills entry upper limit to R plus and bills entry lower limit to R minus. Here I will be having one optional field, and that optional field is I want to recognize the sale as whether it is cash or credit. So that will be my optional field, and party doesn't want anything more than that, and additional field with item is not needed here in this case. यहाँ क्या कर देता हूँ मैं, अब इतना तो हो गया। इतना होने के बाद now I'm going to start entering item names. Alternative unit is not a big issue here, but it is not needed here. Actually it is not needed. For wheel bolt it is needed, because buying the wheel bolt will be only in terms of boxes, and then for every wheel bolt it will be the customer will be selling the wheel bolt in terms of pieces. So that packing unit is a must here. Spider kit, yes, spider kit here. So I have pressed F3 now because I want to put that spider kit under the group spider kit Tata. It is under differential parts. I am setting that spider kit under differential parts. So but in this particular case differential parts Tata is the primary group and spider kit is coming under differential parts. What I have done is looping of groups. ये आप क्या कर देते हैं, समझो कि ये आपका पास ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर में दूसरा कैटेगरीज है। सो एंड दूसरा कैटेगरीज में दूसरा व्हीकल्स भी मॉडल्स भी आता है। फॉर एग्जांपल ऑयल फिल्टर में बोल के लिख दिया तो ऑयल फिल्टर टाटा में टाटा पैसेंजर कार्स आता है, टाटा ट्रक्स आता है, टाटा सीएनजी व्हीकल का आता है। ऐसे ही सी यू कैन मेक आउट सब ग्रुप्स अंडर एवरी ग्रुप। अब ये प्रोडक्ट डेम तो क्लोज हो चुका है, फिर भी मैंने 10 साल पुराना रेट यहां डाल रहा हूं एक डेमो के लिए। जो पार्टी ने मुझे बोल के दिया था वही रेट को डेमो दिखाने के लिए। बट ये कोडिंग पार्टी का सिस्टम में ये पक्का चलता है। यहाँ आई वांट टू ट्रैक
बोथ सेल्स एंड परचेस वारंटी. बैच नंबर, ये डेमो मुझे बताने के लिए पार्टी डेमो नंबर, बैच नंबर, ही हैज नॉट गिवन मी एनी बैच नंबर. So as a demo I am entering here my own batch. Party has given his some sort of his requirements. Track purchase warranty and sales warranty that I have not enabled, that I have to shayad. Now here it is not continuous. Item number, serial number is not continuous because we are not manufacturing this item number, this product. It has come from the company. Company picks up everything in random. So the chances of me getting similarly same serial numbers is very less. Not same serial number, sorry, I said wrongly. Continuous serial number is very less. These are two serial numbers. Enable barcode reading, that is if you make a printout, if you take a barcode label, then that scanner should read. Only for that I have to enable that. Now I am going for, okay, now yeah, here track, I have to track purchase warranty 3 months even for me, for that particular product, and it is 3 months for that particular product, for that particular, for sales also. So now I am going to add further items. Spider body, bolt Tata 1210 AC, ये डिफरेंशियल केज का बोल्ट आ जाता है. वो बीवल गियर बिग, 2 बीवल गियर बिग डालते हैं, 4 बीवल गियर स्मॉल डालते हैं. वो असेंबली विथ स्पाइडर क्रॉस डालने के बाद वो क्या हो जाता है, बॉडी में 2 पीसेस को टाइट करना पड़ता है. वो टाइटिंग के लिए, फॉर द टाइटनिंग दैट दे यूज डिफरेंशियल बोल्ट्स. Spider body bolt, that is M14 into 1.5 into 65 height. बाद में क्राउन व्हील के लिए आता है, उसके लिए M14 into 1 into 45. अब इतना होने के बाद सेल टाइप में सिलेक्ट कर देता हूँ. हियर आई एम गोइंग टू सिलेक्ट LGST आइटम वाइज. Now I have pressed F3. I am going to create a customer, PCS transport. This is what the person who requested that has given the information. Rippanpete, Karnataka state, Shimoga district. A cash and credit. Now for the first time you have to make an entry. But after running time, if you press F4, you can pick the item name from there. Up. Now I am going to add item list. Already I have created certain item list. This video will be too long, so that making that entire list I have not shown here. I have shown only 1 item or 2 item perhaps, I think. यहाँ देखिए स्पाइडर किट. यहाँ अब यहाँ पर्टिकुलरली इसके लिए ये पूछता है कौन सा स्पाइडर किट. You can select any one out of that, whatever that you have picked, you have to select that. Timing I shall cross 1 piece. Why I have selected LGST item wise, do you know? See, because if I select LGST item wise, here current stock in front of the current stock after serial number 11, there will be no command button by name apply tax. मैं मल्टीरेट भी ले सकता था. मल्टीरेट लेने के बाद प्रॉब्लम क्या हो जाता है पता है आपको. यहाँ काउंटर करेंट स्टॉक के बाद यहाँ एक कमांड बटन आता था अप्लाई टैक्स बोल के. जैसा आप सेव क्विट बटन यहाँ दिखता है ना, वैसे सिमिलरली अप्लाई टैक्स होता था. कभी कभी मैं भूल के अप्लाई टैक्स को दबा नहीं दिया तो टैक्स हमारा हाथ से चला जाएगा. सो टू अवॉइड दैट आई हैव सेलेक्टेड LGST आइटम वाइज. यानी कि I have only one axle, I have only one piece, and that current stock, as I have only one piece, it is showing me only one serial number.
दिस इज ओके, हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप। यहाँ देखिए टैक्स समरी में ये आप स्क्रीन पे ऊपर यू कैन सी टू टाइप ऑफ टैक्सेस, 9+9 एंड 6+6। नाउ spider body bolt okay, no spider kit okay. Now I am going to copy it, copy, okay. Why I want this is because I have to go to serial number installation। देखिए कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ मिसलेनियस एंट्री में यस एट मिसलेनियस एंट्री सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डेट आई हैव टू फेवरेट। मैंने क्या किया यहाँ एक शॉर्टकट बना दिया, आई हैव टू फेवरेट। इफ आई गो टू फेवरेट एंड क्लिक then what is the item name? I have to type the item name for whom I have to enter the warranty details। जो वारंटी डिटेल्स मैंने एंट्री करना है वो आइटम को एंट्री करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिया तो ऑटोमेटिकली मैं एंटर दबाना था। वो एक्सेल के लिए नहीं था, वो स्पाइडर किट के लिए था। अगर मैं स्पाइडर किट बोल के लिख के आगे सीरियल नंबर डाल देता हूँ, यहां देखिए मुझे अब देखिए इनवॉइस नंबर भी एंटर दबाते ही सारा डिटेल्स यहां पे आ गया। अब मैं इफ आई वांट सी इंस्टॉलेशन वारंटी मंथ्स that you can see on the screen, it is as what is that? No, it is installation date is 4/7 oh 5/7, how come it must be 4/7 I think. Okay, for this product it is 5/7, let's suppose it is 5/7। dealer's name, no it is not through any dealer। मेरा केस तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स क्या हो जाता है, अब LG का वॉशिंग मशीन ले लिया, IFB का वॉशिंग मशीन ले लिया, इन दैट केस यू हैव टू यूज इट लाइक दैट। So in that particular case what's going to happen, do you know? See, in that particular case you have to mention if it is yes is item serial number installation through dealer yes, then in that case you can enter it. In this case it is not through a dealer, you are filling all the other details necessary for this is what he has given me, details he has given me, email ID that is not needed, yeah, fitment done by owner, fitment by customer। Here it is no, in that case it is fitted by customer। The party has taken it to the mechanic and city does not exist। Now I have pressed F3 and pressing Ripanpete। Actually it is not for Ripanpete, it is from Chhattisgarh, but it's a demo project, so as it's a demo project I have taken any address that is known to me। यहाँ देखिए ना वहां पर एक्सेल, क्योंकि आई वांट टू एंटर द डिटेल्स रिगार्डिंग द एक्सेस टू these are risky items। now I have picked that serial number, I have copied the serial number, now that serial number got copied to the clipboard। now I am coming to here miscellaneous, here I go to favorite, here by clicking on the, but what for item name I have forgotten the item, enter to item name, yes। now Excel 13 tool KAP, now I am pressing, now I am copying and then pressing, see after pressing enter all the details regarding that has come। now installation date, here I am going to mention whatever version you give there, fitted by party, city does not exist। now I have to select Ripanpete, okay। now let us start writing SQL queries। now I am go to query, now I have created a shortcut, Control Shift F2, this is my favorite shortcut for creating customer SQL query। now I will start writing SQL query, whatever the name you can give,
but you have to call the same name in your printout or a display, whatever, wherever the place may be. Now I'm going to write select what? Select i2 dot install date. That install date is a particular column. वो कॉलम का नाम है. I2 फील्ड का नाम में, I2 फील्ड में कॉलम का नाम है i3 डॉट सीरियल नंबर. मैं ये दो टेबल को भी ज्वाइन कर रहा हूँ फ्रॉम आइटम SN. ये क्या वो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कुछ चक्कर नहीं है. आप यू कैन राइट कैपिटल लेटर ऑल्सो और यू कैन राइट स्मॉल लेटर ऑल्सो, डजेंट मैटर. केस इनसेंसिटिव स्टेटमेंट, दैट्स ऑल. बट मेरा तो आदत बढ़ चुका है, मैं ऐसा कर रहा हूँ. राइट जॉइन आइटम सीरियल नंबर एज I3 ऑन I2 डॉट सीरियल नंबर इज इक्वल टू I3 डॉट सीरियल नंबर. क्या है इसका लॉजिक क्या है? देखिए, अब एक आइटम मैं फिट कर रहा हूँ, उसका एक सीरियल नंबर होता है. उसका सीरियल नंबर का डिटेल्स तो सीरियल नंबर टेबल में ही रहता है या सीरियल नंबर इंस्टॉलेशन डेट टेबल में भी रहता है. दो एक आइटम का डिटेल्स दो जगह में कहाँ है वही मुझे चाहिए बस. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. दैट इज द लॉजिक एंड दैट्स नथिंग. I have told the computer to find the serial number, whatever the belonging to that particular product from both the tables. That's all. Join that by, thereby I am joining two tables. So, see invalid column name. No, that is not date. I2 dot install date. It is not date. It is DET. Unfortunately, I wrote it as date, but it is not date. DET. No, install date correct. I2 dot install date. OBC server cannot invalid column number, serial number. Yeah, correct. I2 dot serial वो तो मैंने टिक कर दिया. जो प्रोडक्ट इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉलेशन डेट, देयर आर टू डिफरेंट इंस्टॉलेशन डेट्स, बट आई हैव नॉट कॉल्ड हियर what is the product, but I have just called that a date. Now what I'll do is, okay, let it be there. Now I'm going to select, copying it because I want to add, I'm using now a date add function. आपका मंथ का वैल्यू है, लेकिन मुझे इंस्टॉलेशन डेट कब एंड होता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा तो SQL सर्वर SQL Express 2022 का है. कुछ भी चलता है आपका पास SQL Express है तो बस कुछ भी चलता है. उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ मंथ. मुझे क्या करना है? मंथ. ये एक कॉलम का नेम है वार मंथ, WARRMONTH. I3 डॉट इंस्टॉल डेट, I2 डॉट नहीं, वो तो I2 डॉट वारंटी मंथ होना है. WARRMONT नहीं, वो भी गलत है. I2 डॉट वारंटी मंथ होना है. वो गलत, वही करेक्ट. I2 डॉट वारंटी मंथ होना है. I2 टेबल का I2 डॉट वारंटी मंथ होना है. अब देखिए, आई गॉट दैट इंस्टॉलेशन डेट, दैट इज इंस्टॉलेशन डेट, दैट इज कॉलम नंबर 2 एंड सीरियल नंबर. दैट वॉट एवर दैट कॉलम नंबर 2 इज वारंटी डेट. दैट इज, आई एम रिमूविंग द कॉलम डेट. अब what I'm going to do is here date part, date name. Okay, date name. ये सारा को सारा फंक्शन मैं कॉपी कर देता हूँ. यहाँ मुझे कौन सा डेट का नेम चाहिए? नो, आई वॉन्ट द नेम ऑफ द मंथ. सो बट इन SQL क्वेरी, इन SQL सर्वर में डेट का नेम ढूंढने के लिए आप डेट का नेम भी ढूंढ सकता है, मंथ का नेम भी ढूंढ सकता है. बट यू हैव टू यूज दैट डेट नेम फंक्शन. हियर व्हाट आई डू इज अपर, दैट इज आई वांट ऑल द लेटर्स टू बी appearing in capital letter. That is capital. Upper is a function that converts lower case of string to uppercase. Now after coming that October, I don't want October. I just want only 3 characters. OCT, comma 3. मुझे 3 characters बस.
अब क्लोज कर देता हूँ. क्लोज करने के बाद एक कॉमा डालता हूँ. वो कॉमा को गैप को हटा के वट एवर दैट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन आई एम रिमूविंग दैट गैप. Now okay, now I will execute that SQL query. Now this I got month part. Okay, now what I want is I want actually the year part. So now I'm going to use a function called date part. I'm copying the same query once again. Out of that I'm going to use now date part of the function. Date part mein what I want year. I can even in that date part function I can use month, or I can use year, or I can use day. So now what I am using is date part. Even you can write that date part in small letter also. Year comma, बस अब एक कॉमा डालना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद में एक कॉलम आता है एग्जीक्यूशन के लिए. अब ये तो हो गया. अब देखिए OCT ईयर आ गया 2024. सपोज इफ यू वांट दैट वारंटी डेट टू बी शोन एज OCT कॉलम, अब वो कॉनकैट फंक्शन मैंने यूज़ करके वो भी कर सकता हूँ आपके लिए. मैं कॉनकैट फंक्शन यूज़ कर देता हूँ. कॉनकैट क्योंकि आई एम यूजिंग SQL सर्वर हियर, बट फॉर इफ यू आर यूजिंग MS Access that is EM version, then what you have to do is instead of concat you have to use ampersand key. Ampersand key appears on your F7. नहीं सॉरी न्यूमेरिकल की 7. अब देखिए मैं कॉनकैट तो मेरा हो गया. Now I can even print it as OCT 2024, or else I can print it as 5/10/2024 depending upon the value of the item. Because when the item is more precious, that is when the item is more costlier, my party depending upon the manufacturer, sometimes the manufacturer gives me the warranty in terms of month or depending upon the date. For genuine persons only month is enough, but there are certain kirik parties, so for that is making trouble. For those parties it is needed for me to present everything in terms of date, because I want to avoid legal problems. Legal side, even if you go to court should never say that you have not mentioned your 3-month warranty, that is exact date you have not mentioned. The lawyers can pick up anything, like they can twist the case from anything to everything. So in order to safeguard the customer interest, it has been done like that. In my particular case, that actually it's not needed for me, but I will use only that column number 2. No, that is not column number 2. I will use column number 3. मैं ये आपको ये क्वेरी का सारा डिस्क्रिप्शन में दे ही सकता हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू गिव यू बिकॉज यू पीपल हैव टू स्ट्रगल इट. कॉपी पेस्ट कर दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है. या वोचर आइटम SN @item serial number SR, क्योंकि मुझे क्या है, जो बॉडी में आइटम का सीरियल नंबर है सिर्फ वही प्रिंट होके आना है. कोई आइटम को जो आना है सीरियल नंबर किसको नीडेड है वही आना है, इसके लिए ऐसे किया है. अब देखिए यहाँ एक डेमो टाइप करके देखता हूँ. न्यू डिज़ाइन, यहाँ मैं देता हूँ 18, यहाँ लेता हूँ 34. अब बॉडी में आता हूँ. यहाँ CPA टोलो ऑन CPA टोलो ऑफ लिया है. यहाँ लिखता हूँ BLH कॉमा F भी आप लिख सकते हो 96 कॉमा C, क्योंकि बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल कितना लाइन विड्थ कितना कैरेक्टर विड्थ 96 कैरेक्टर विड्थ ऐसे ही करके दे चुका हूँ. अब सेव करता हूँ. यहाँ पे CPA टोलो ऑन CPA टोलो ऑफ. यहाँ अमाउंट ग्रैंड टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स आई एम गोइंग टू सेलेक्ट अमाउंट बिफोर टैक्स अमाउंट ग्रैंड टोटल. यस ओके नो प्रॉब्लम. अमाउंट ग्रैंड टोटल यहाँ मैं लेता हूँ BLV कामा ये. अब 96 में 13 जा गया तो मेरा ब्लैंक स्पेस हो जाएगा 83. आई हैव टू सेलेक्ट 83 ब्लैंक स्पेस. आई हैव टू सेलेक्ट 83 ब्लैंक स्पेस. नाउ my blank space will be 83.
Similarly, I'm going to copy this line and paste it below this. Now 83 का BLV के ए के वो पूरा उतना अभी जो स्क्रीन में देखा वो 83 ब्लैंक स्पेस के बाद मैंने हटा दिया, BLH R लिख दिया, तब क्या हो जाता है, बॉक्स लाइन हॉरिजॉन्टल फ्रॉम 83 कैरेक्टर्स द सिस्टम इज गोइंग टू ड्रॉ, बिजविन इज गोइंग टू ड्रॉ यू ए हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम आफ्टर 83 till 96. See, I am going to select serial number BLV comma A, BLV comma A. इतना होने के बाद अब I am going to select amount, item name, next part will be item name. That item name will be, see, now I am putting a hashtag, now single quote L1 single quote close, then I am going to here I am going to select total number of characters, that is 20 character. So whatever, if a line has more than 20 characters, now only first 20 characters will be printed here. Similarly, you can even cut a string also. Now total, whatever the space that is coming here, I think 17 and 59, I think. $58, okay. Now I am going to add okay. Now at header CPI tool on, CPI tool off. Now I am going to select invoice copy type. This invoice type, it is a Tolu character. It will be of Tolu character. Tolu comma C. Now I am going to select invoice copy type. That is 18 characters right side. So 6 plus 18, 24. I have to add a blank space of 24. Add a blank space of 24. Now here 6 plus 42. 36. It's wrong actually. I should have to make it 42. $36 plus 6 42 हो गया, 48 होना है, गलत आ गया है बस. The first view we are now seeing it on the screen. It's okay. Tax invoice has not come fully to the center. अब इतना तो हो गया. इतना होने के बाद आई एम गोइंग टू सेलेक्ट CPI tool on, CPI tool off, then BLH, then BLH comma 96 comma A, copy. Now I am going to paste it. Okay, for 18 total number of characters, total number of lines at header, I have set it to 18. So now everything is all right. Now, but it is not all right that
tax invoice has not come to the center. New design, I'm coming here to body. Here I'm proceeding here. Here what is, see here in this particular case I have not taken HSN code because party for him HSN code is not a must. Is a small dealer. For him he never needed that HSN code. He told me, particularly he told me, you can skip HSN code. If you want you can skip HSN code. Unit 6 characters. B will become a A. Now 7 characters to be reduced. Now it has to come to 44. Blank space comes to 44. Now I am selecting, no, not there, that is at, even I can write SQL query also for that. 8. Next B will become a A. Now I have to reduce 9. After reducing 9 it will come to 35. 35. Okay, saved. Now okay, up to here. Okay, अब हो गया. अब होने के बाद now coming back here, after coming back here, see I'm going to add, out of that I want to add warranty date. Warranty date will be added only through SQL query. But here I am seeing first, not first one, I have to select second one. Third one will be month and year together, so I have to select date add function. That is serial number 2. That gives me the warranty date. Warranty ends on, that's the title. So after that date, my product will be valid only up to there. क्योंकि जो आदमी बिजनेस में है उनको ये सभी पता चल जाता है. जो बिजनेस में नहीं है और ये यूट्यूब में ये वीडियो मेरा वॉच कर रहा है उसके पता नहीं चलता है व्हाट इज द, इसका गम्मत क्या है, इसका मज़ा क्या है, वो समझ नहीं सकता है. क्योंकि यू हैव टू एंटर इनटू द बिजनेस एंड व्हेन यू फेस द प्रॉब्लम देन ओनली यू विल रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज. Unless otherwise a need comes in your business, you will not be able to understand. Now it will come down to 24. अब इंस्टॉलेशन डेट तो आपको मिल गया. अब आपको मिलना क्या है, सीरियल नंबर और बैच नंबर. हाँ, अब देखिए, नाउ यू गॉट दैट सीरियल नंबर, दिस द वारंटी एंड्स ऑन डेट, यू गॉट इट. सी that only for the particular product, it is not for all product, only for, now you have to get the batch number and you have to get the serial number. See, wherever is there, there you have got it. Wherever is there, there you have got it. Otherwise it will not appear anywhere. ये SQL कोडिंग से इतना तो अभी पॉसिबल हो गया. अब मैं एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ. यहाँ आता हूँ, यहाँ आके ये तो कॉपी कर लिया मैंने. कॉपी करके आई थिंक आई हैव टू प्रोवाइड सीरियल नंबर. सीरियल नंबर आई एम गेटिंग इट फ्रॉम द सेम क्वेरी. सो 11 is 11. If I reduce 11, there will be 13 characters. 13 characters. Okay. Now I have to get serial number for this particular items. Yes, I got the serial number of this particular. Now I am going to write second query.
whatever the name you can give this name, and whatever you have given, same name has to appear in the item body also. See tran3 dot number from tran3, where tran3 dot voucher type is equal to 9 and tran3 dot rect type is equal to 2, यही क्वेरी मेरे पास तो अभी एक ही इंस्टॉल है, एक ही इनवॉइस है, इसके लिए ऐसे लिखता हूँ, नहीं तो टॉप 1 लिखना पड़ता था। नहीं, टॉप 1 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए रॉन्ग आंसर फ्रेंड्स, मैं भी टाइप कर रहा हूँ ये रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग आंसर? क्योंकि मेरे पास तो 10 आइटम है, सीरियल नंबर तो 1 और 2 को दिखाया है, तो ये आंसर गलत है। अब रॉन्ग आंसर, क्योंकि मेरा सीरियल नंबर इट्स रैंडम, वो कहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ दिखा रहा है इस क्वेरी शोइंग सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2. What is that number? So now what I have to do is I have to replace the query. tran3 dot master code 1 is equal to, क्या है इक्वल टू, देखिए ये क्वेरी ऐसा हो जाता है, select tran2 dot master code 1 from tran2 where tran2 dot voucher code is equal to @voucher code and tran2 dot sr number is equal to @item sr number and tran2 dot voucher type is equal to 9, ऐसे लिखना पड़ेगा। उसके लिए एक लॉजिकली उसको एक एक मीनिंग है। मैं क्या बोल रहा हूँ सिस्टम को, जो आइटम tran2 टेबल में जिसका सीरियल नंबर का वो है, वो आइटम का मास्टर कोड, अगर 1 है तो 1 का मास्टर कोड, 2 है तो 2 का मास्टर कोड, 3 है तो 3 का मास्टर कोड लाके tran3 टेबल को दे दो बस। एंड tran2 dot rect type is equal to 2 and tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran3 dot voucher type is equal to 9। ओके चलाइए, ये यहाँ से काट के tran3 का मुझे ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी आना है एंड tran2 dot voucher type is equal to 9, बस यहाँ अभी क्या कर देता हूँ आइटम डिटेल्स। अब बस 2 में क्या कर देता हूँ, what I'm going to do here is whatever the value, whatever the serial number is there for that, whatever the batch number is there for particular product, for the same product it will appear. Here I have to mention bus 2, bus 2, बस BUS 2 कामा बस रो इज इक्वल टू 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 लिख दिया भी चलता है, मैंने ऐसा लिखने नहीं कहा है। देखिए अब आ गया, जिसका बैच नंबर है सिर्फ उसी का ही बैच नंबर आ गया। नाउ देयर इज अ स्पेस प्रॉब्लम, देयर इज अ डिज़ाइन प्रॉब्लम, सम one particular field has been one particular column has been repeated, so I have to check that column and I have to remove that column. Not 10 space, it's okay. बस अब हो गया, जो आइटम का सीरियल नंबर भी मिल गया, जो आइटम का बैच नंबर में मिलना था वो भी मिल गया। So we got both serial number and as well as batch number. Here I am going to add header, comma C. Now I will put BLV comma A, BLV comma A, BLV comma A vertical line. So now it is 13. Here I am going to add S dot n. Three BLV comma A, 13 plus 3 16, 1 17, then 79 blank space has to be added in between.
अब यहाँ पे आके देखते हैं टाइटल पे, अब देखिए 2 आइटम का डिटेल्स आ गया. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय डिजाइनिंग प्रोसेस. This designing process may not be needed for you because some of the followers still on the YouTube may not be knowing how to design. So for them it would be an useful information. If you are not interested in watching this video, hereafter it is not necessary for you to watch down. This is for those who do not know ABCD of designing, they can watch it. If you are well versed with the invoice designing, then it is not necessary. See, I am not copying busy invoice designing style. I am copying my own style. $46 यहाँ हो जाता है. ये बिजनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जिसका बिजनेस उधार पे चलता है, उनको पैसा डुबाने वाले बहुत सारे रहते हैं. वो डुबाने से बचाने के लिए अगर उन कोर्ट को चला गया तो एटलीस्ट मेरा वारंटी तो इतना ही था बोलने के लिए एक रास्ता तो अभी बिजी ने ऑलरेडी दिखा के रख चुका है. अब इलेक्ट्रॉनिक शॉप में क्या हो जाता है, उनका साथ जो आजकल ये जो मेरा दोस्त एक बहुत बड़ा पंप इलेक्ट्रिकल आइटम्स सेल करता है, वो इलेक्ट्रिकल पंप्स सेल करता है, सबमर्सिबल पंप्स पर सेल करता है. उनको ऐसा है, उनका दुकान में जो है कंपनी ने उनको लैपटॉप दे चुका है. जो एक प्रोडक्ट सेल हो जाता है वही डेट उस दिन ने उसने वो उसका डेट का सारा डिटेल्स अपलोड करना है. क्योंकि कस्टमर सोचता है उसका पैसा का बंदोबस्त, लेकिन हमें जो पैसा आना है वो कोई सोचता नहीं है. अब प्रिंट प्रीव्यू में देखते हैं. अब यहाँ तो से आई गॉट ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग आइटम सीरियल नंबर, लास्ट वारंटी डेट एंड बैच नंबर. नाउ लेट्स गो टू पेज सेटिंग, set printer configuration. Instead of that PDF printer, I have selected XPS printer. Okay, now I am going to select print if any. Then I am going to select CPI Tolu on, CPI Tolu off. Total characters per inch, that is the meaning of that CPI Tolu. And I have selected blank space of 4. And in the first item name line, I have selected, I set actually only 23 characters to be printed. What if instead of more than 23 characters? So for that I have selected print if any, CPI Tolu on, and that is the condition that allows
the 23rd character to be printed on second line. Now again I have selected print if any, and here I want to present if any description is there, that is a blank space to be coming. Installation date. See, this is actually nowhere related to the query, but I have just mentioned as installation date. Then from the SQL query I will select date. Name of that query will be bus2 bus second semicolon row is equal to 1 semicolon column is equal to 1. That is the installation date. That is installation date corresponding to the particular item which has serial number. So wherever you have enabled the serial number to be present, so see, now I have got the installation date for only that particular item. So now what I have to do is, all the thing I have to do is I have to look into the configuration. Oh, it's a wrong. Installation date is actually showing nothing but batch number. There's a mistake in the query. Oh, it has actually overwritten. My query problem is it has been overwritten. Now instead of 2, that's why it is always better you provide passwords for every query. Now what I'll do is, here that query instead of bus2 it is just bus. No, not bus1, it's bus only. I think again I have made a mistake here. That was the mistake. Now I have corrected that mistake in the print preview. So I am getting installation date corresponding to those items. Nothing has come. Yeah, it has come. Installation date 5/7/2024. One will be 4/7/2024. So I have to make it bolder. That print if any condition lets you print only whatever that is available for printing. Now that has to come in bold characters. Now install date I got it, and install date I got that, but 2 characters are going out of it. So how to do that? Now I have to again reset body. It's a trial and error process. We calculate exactly total number of characters. So now I got that install date within my limit. Now we can see that install date as 5/7/2024, and for serial number 9 it is 4/7/2024. Now install date is over. Okay, now that is over. So whatever the item that has variety problem, so only that item will be having it.
Now I got what I want to present here is who has fitted it for warranty claim. Who has fitted it? I want that narration. So here I have picked that serial number. If I press enter, see now fitted by party, PARTY, fitted by party. This is what I want to enter in. That I want to provide I2 dot narration from item SN install DET, from item SN DET as I2. No, we cannot provide where I2 dot voucher type is equal to 9. I cannot provide. I think I can. No, I cannot. Perhaps. No, perhaps I cannot. No, that is not possible. वो possible नहीं है. अब इतना तो मैं दे सकता हूँ. ये possible इसलिए नहीं है कि ये तो यहाँ मिल गए, लेकिन इसको मुझे क्या करना है, ट्रांस 2 का या आइटम सीरियल नंबर का आइटम के साथ इसको मिला देना है. अब I2 where I2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू, ये फायदा नहीं है इसमें कुछ वोचर कोड नहीं, ये गलत हो जाता है. एंड I2 डॉट नहीं, ऐसा नहीं, ये एक ऑक्सिलरी टेबल है. तो ये तो मेन टेबल नहीं है, ये ऑक्सिलरी टेबल है. इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको छोड़ देना पड़ेगा. यहाँ से छोड़ के ये टेबल से ये काम नहीं होएगा, इसको छोड़ना पड़ेगा. अब इसको इनर जॉइन आइटम सीरियल नंबर एज I3 ऑन, एज I3 ऑन. नहीं, ये भी गलत हो रहा है, ऑन छोड़ दिया है, ये गलत होता है. वेयर I3 डॉट सीरियल नंबर इज इक्वल टू, ये गलत हो गया. वेयर कंडीशन, आई शुड नॉट यूज दैट वर्ड वेयर देयर, बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव यूज्ड इट. सो वेयर ऑन लिखना था, उसके बाद एंड का जगह पे अभी देखिए गलत आ गया. ऑन करेक्ट, ठीक है. नाउ इट्स ओके. नाउ आई हैव टू यूज दैट where I3 dot voucher type is equal to 9. It's all right. This query is okay. Now I got it, but it should be clubbed with corresponding item, and where I3 dot voucher code is equal to @ voucher code, add I3 dot voucher code is equal to @ voucher code, and I3 dot voucher item SN is equal to @ item SR number @ यहाँ में आइटम डिटेल्स सिलेक्शन करना है, क्वेरी टाइप पे आइटम डिटेल्स सिलेक्शन करना है, यहाँ पे सेव करना है, बस हो गया. अब इसी को आइटम बॉडी पे बुलाना है. अब क्या होता है, अब दोबारा आगे बढ़ते हैं. तो ओपन हो रहा है. होने के बाद अब आके क्या करते हैं, मैं कॉन्फ़िगरेशन, हियर आई हैव टू सेलेक्ट न्यू डिज़ाइन.
तो मैं देख रहा हूँ मॉडिफिकेशंस मैं जो कर रहा हूँ, इटैलिक तो ऑफ किया। इतना होने के बाद अब प्रिंट पे मैं आके देखता हूँ। अब फिटेड बाई पार्टी, फिटमेंट बाई पार्टी, दो भी जो कोई फिट किया है उसका भी डिटेल्स आ गया। बस अब आने के बाद हेडर में आके आइटम का ऊपर का ब्लैंक स्पेस को 23 ब्लैंक स्पेस को यूज करके अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे पर्टिकुलर्स बोल के एक वर्ड ऐड कर देता हूँ। 2 कैरेट्स है इनके अंदर। अब इतना तो आ गया, जो मैंने चाहा था वही तो आ गया। इतना आने के बाद जो बैच नंबर आप 10 डिजिट का बैच नंबर देते हैं वही आ जाता है। ये ऑटोमोबाइल बिजनेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो ओवरलोडेड होता है व्हीकल्स, वो मटेरियल तोड़ लेके आता है, बाद में मेरा पैसा देता नहीं है। अब जो सीरियल नंबर, बैच नंबर, ये सब बोल्ड में आ गया। ठीक है।
मैं फ़ोटोशॉप ओपन किया, एक सेम वही के लेयर ले लिया, 8x15 कर दिया, 1.5 इंच कर दिया। क्या मतलब है मेरा? मेरा मतलब ऐसा है, मुझे एक्चुअली क्या करना है वो ये पूरा ज़रूरत नहीं है। लेयर ज़ीरो ये ब्लैक वाइट ही रहता था, रहने दीजिए। वो लेयर को हटा दिया मैंने। अब इसको नो किया, नया लेयर ओपन कर देता हूँ। 8 इंच बाय 8 इंच विड्थ, 1.5 इंच थिक। अब न्यू, इसको नाम देता हूँ भारत, वाइट बैकग्राउंड। ओके, इसका ऊपर अब एक लेयर लेता हूँ। अब लेने के बाद ट्रैक्टर का मैं इमेज अंदर लेना चाहता हूँ। इमेज को लाके यहाँ मैं बिठा दिया, क्योंकि मुझे आई वांट माई इनवॉइस टू बी प्रिंटेड लाइक एज इफ इट इज प्रिंटेड ऑन लेटर पैड। लेयर को मैजिक वैंड टूल लेता हूँ और वो बैक स्पेस हटा देता हूँ। अब हटा के अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, यहाँ येलो लेयर पे दूसरा कलर डाल के देखता हूँ। ब्लू लिया, वो तो ब्लू तो उतना ठीक नहीं लगता है। अब यहाँ वो मैजिक वैंड टूल लिया, वो सिलेक्शन करके इमेज सिलेक्शन कर दिया। मैजिक वैंड, ये फोटोशॉप बहुत ओल्ड वर्जन है, ये कहाँ भी आपको मिलता है। एक कोरल में भी कर लेने को पॉसिबल है। अब डीसेलेक्ट कर दिया, हो गया व्यू, फिट टू स्क्रीन कर दिया। अब इस ब्लू कलर काट के मैं ब्राउन कलर कर देता हूँ। कलर देख रहा हूँ आरजीबी कलर में, ग्रीन में देखा उतना अच्छा नहीं लगता है। अब ब्लैक में भी उतना अच्छा नहीं लगता है।
वो ब्राउन दे दिया। ये क्या है, मैं पार्टी को मेरा इनवॉइस ऐसा ही करके मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, मैं प्रिंट आउट करके नहीं देता हूँ, क्योंकि प्रिंट आउट करके देने के लिए ये बहुत ज़्यादा इंक लेता है। पार्टी तो सोचेगा ये प्रिंट आउट ये लेटर पैड पर प्रिंट हो चुका है। लेटर पैड का साइज होता है 8 इंच विड्थ बाय 1.5 इंच हाइट। अब मैं क्या कर देता हूँ, लेयर को मर्ज कर देता हूँ, फ्लैटन इमेज कर देता हूँ। अब देखिए यह स्क्रीन के ऊपर आप राइट साइड कॉर्नर में, सो यू कैन सी दैट एंटायरली फ्लैटेड इमेज। नाउ आई एम सेविंग इट इन माय डी ड्राइव F4। आई हैव ए फोल्डर बाय नेम अंकित। इस अंकित फोल्डर में मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द इमेज टू 4। If I take more than 12, there's a 12 on that slider scale, maximum value is 12. But if I take 12, the image property will be more than 550 KB, and any software will, I think most of the softwares, they won't support they won't support image property more than 550. So I clicked the security tab, and from there I copied the address list, or else I can take it from even from image itself, but that is taking that from security tab is much easier. So I took it from there. Now at the left corner you can see CPI tool. Before that I do press now, or I could have taken it before after CPI tool, doesn't matter. Now I have selected path and entered the path. Now it should be 8 inch by 8.0 width, then 1.250. Okay, I have taken the height to be 1.25 inch. Now after seeing the print preview, so perhaps I may have to reduce that height of that image to 1.0, so that is less, and that truck image seems to be distorted. Now I make it 1.1. Okay, now 1.1 is somehow satisfactory. Now I will go to image header, print preview, and in the print preview I will see that when we see that image, now we got it. If I send it through the PDF image, the party thinks that it has been printed on letterpad. Even after deleting that image at the first top line of the header, first that image property, by removing that image property, that is left the CPI tool on, you can have it directly printed on any blank paper. Now I'm selecting data font on and data font off. My favorite font is Script MT Bold. Script MT Bold, that is a default font in Windows 10 in most of the Windows applications. Now I am going to select the height to be 20. I could have taken font 18, but here I took data font on, and they provide a maximum height of font 18, but I have selected font, it is not 18, it is font 20 font size. Here what I do is I have kept that at left. Okay, now that Bharat Auto Center, B capital, A capital and C capital, and all the letters are under small letters. Now what I do is I am using color property for the font. CPI tool on, CPI tool off. Now I will select color property. I press F4. I did press F4. From there I got color on, and that value is 0. By default that value will be 0. Now I have to press here pick color, and then I have selected blue. Some value has come there, 167.11680. I am copying that color value and pasting it over, and copying color value and pasting it at second line. That's what you are seeing on the screen now. Now in the print preview, that has come because CPI tool on is there. Something has gone wrong. Color on, I should have taken color off, and bold on, I should have to take bold off.
Now there will be no error message. Even if the error message comes, your invoice will be printed, there will be no problem. Busy takes care of that. But it is a routine practice to provide. But no, I am not satisfied with that color. I am going to pick blue color. Again I did roll back. After rolling back I have selected black color. Black color has given me a color code, it has given 167111680 something like that. So I am replacing that color with the already existing 215 color, that is 215 at the end, that is RGB color code. Now everything seems to be fitting in within my box, that is 6 lines, 6 vertical lines. So now header, I do continue with the header. There I am writing address, company address to line, that is 96 comma C. No, it's not 96 comma C. I want the address to be printed at the left corner. Now company telephone number and company email. Now that default email I do use in my designs is not needed for you @gmail.com. Here as I have taken 20 character height, so font size to be 20, then there will be overlapping in the third line, overlapping over the third line, overlapping will be there. So to avoid overlapping, what I do is, yes, that is removed. What I am going to do is I am pressing N over there, but currently I have not done that. But here company telephone number, company email address, company I am going to type company email. Telephone number, and here I am typing company email. Email to 80 characters. Okay, now after checking it, if there is overlapping between second and third line, now there is no overlapping between second and third line, so everything has come to, what happened? Everything has come to me. Now that the line has been increased. Now I have to reduce the line. Okay, it's okay, I will do it. Now at header I am going to remove unnecessary lines. This one line unnecessary. Now if I look at preview, yes, it is well within. No, I have to increase that image to 1.2 now. Yes, 1.25 inch, that is 8 lines. 8 lines. GST. Actually there's a mismatch of 6 space, that a tax invoice has comes towards left side, and now it should be pushed towards the right side, so that it should sit at the center of the page. Now I will recheck. Now the tax invoice should appear at the center of the page. Yes, now it has come to the center of the page. GSTIN of the company I have provided. Let us move forward. Header. Header here. I copied the first line. Now I will make one more line gap and copying pasting it over there and alter it accordingly to look very nice. Here in the second line I am removing particulars.
quantity I'm removing at second line, then unit I'm removing at from second line, price I'm shifting it to rs.ps, rs.ps, and the warranty ends on, that's what I want to add. And here I'm going to write a serial number. At the top I'm making that serial number to serial only, and at the bottom I'm making it to serial number. Okay, batch to batch number at the bottom, second line, batch number, and then taxable to taxable amount. It is not tax inclusive amount, it is taxable amount. Now I'm making data font on, data font off. Here I'm selecting now font, I'm selecting Rupee for RDN, that's an Indian font, Rupee for RDN. Then for the currency symbol to appear on the screen, you have to do it like that, but I have added two brackets, a left bracket and a right bracket, and that is because I want that rupees R symbol to be appearing inside. That is 5. Now on this you can see it on the screen, and at the end taxable amount I'm setting it to now 9 spaces, and in the remaining 3 spaces I'm putting in currency symbol. That is by copy pasting it. It's okay now. Now I have to remove that rupee symbol. Let it be there for the time being. Now let us check the print preview. When you check the print preview, now you can see it on the screen. Price has come with the rupees symbol, and taxable amount has come with the rupee symbol. This is what's finished so far time being. Now let's go to header. Header, something I have finished so far. I want to avoid. Simply I want to build it to here I am putting in a detail called shipped to. Okay. Here instead of invoice number I am removing all that. For time being I am removing all that. So now reducing space from 34 to 29. Okay, now let's move ahead. Yeah, this improper spacing what you are seeing now is because I have to readjust the header. As I have not done it, so you are seeing like that. In the body, you are first at the top of the body, you are seeing 4 to 5 blank lines. That blank lines has become because the space provided at the header has overcome at body. Okay, now it will come all right. Okay, now next address. I have to add billed party address. Shipped to, first I have to add billed party name. Now I have to add here billed party name. Searching for billed party name. That billed party name will come, and that will be bolding off. Then billed party address, billed party state, billed party GST number. This has to come, and then I have to add
e-way bill number, e-way bill ACK date, e-way bill ACK number, and then e-way bill IRN. I'm going to add a query by name tilt. Select star from tran2 where tran2 dot voucher type is equal to 9 and tran2 dot rect type is equal to rect type is 1. Here at the body of the invoice, this you can see where select name from master1 where code is equal to tran2 dot master code 1. Even correlated query could have been written here, but that is not necessary. Correlated query is not necessary here, so that's why I wrote a subquery. Correlated query in future I'm writing down. If I need correlated query, I'll write down, but I think it's not needed here for me. So far everything is going fine with the subquery. See, now you're seeing that is GST output and CGST output. Now what I do is I will use a like operator to split remaining all the things. No, this is wrong actually. This line should have been used at the end, because here I have added a word by name sum. So its sum is an aggregate function. So for that I have to define the sum by a grouping condition. Ascending. And tran2 डॉट एंड ये tran2 डॉट मास्टर कोड 1 नहीं है, ऐसा नहीं है. सबको इसका रिजल्ट में मुझे बुलाना है, not on the basis of what is called that is tran2 dot master code 1, not on the basis of that. Just I'm thinking down how to do. I'm just planning out was it was possible, because it was not possible because the like operator cannot like, yes, I'm using a like operator. The result of the subquery should be like that, but the 4-digit master code 1 cannot be equivalent to like CGST output. The result of the subquery will be equivalent. So by that I thought, and later I changed it. This will not yield me proper result. Now whatever I'm writing down, what you're seeing it on the screen is not going to give me a proper result. See, this is not the ODBC server problem. Like now I have to cut it down. I have to cut down the query to just like a case statement, that I have to cut it and I have to bring that. I have to use OR statement also. Now I have already used that OR statement, but that method of using that OR statement is wrong. I have to copy that, and that result should be equal to
Now IGST output, I have to make that to IGST output. Okay. Okay, now what happens is, now I got SGST output and CGST output. Now I have to, instead of making it ascending, I have to make it descending. Descending, I have to save the, after executing that it has given me the same result. Now I have to take it out in the printout. I have to take it out for printout, not in the printout. I have to take it out for printout. How to take it out? Now I have to write down where tran2.voucher code is equal to @voucher code, and tran2.sr number is, no, not SR number, it should be a, it's not an SR number, it's a subtotal query. Not SR number is not needed, it's not going to be printed at the body. Yes, it's a subquery inventory. Then I'm going to mention CP8 on, CP8 off. Here I'm going to mention name will be in the form of text, tilt, row is equal to 1, column is equal to 1. Here, okay, fine. Here, for number, that is the value of the tags, I have to select SQL query number type, that is numerical. Tilt, row is equal to 1, column is equal to 2, column is equal to 2, and that value will be 12 space. Hashtag NZB, 12 space. I have to provide a blank space. Now I have to take row is equal to 2. I have taken only row is equal to 1, but I have to take row is equal to 2 over there. Now you can see it on the screen. CGST output. Now I got CGST output 399.93. That obtained through like operator. Now I am going to body. Here in the body I am pasting second line below that. किसको सीखना है सीखो, कोई बात नहीं. अगर कोई किसी को कुछ डाउट आ गया तो मुझसे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे आप आपका डाउट मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, मैं देख के आपको मैसेज कर देता हूँ. SGST output. Since the cell type is LGST, so it's a local cell. So for the local cell, the output will be like that. आगे बढ़ते हैं. Now that blank space will be reduced to 51. Then I'm going to write out as bank details.
Now let us check the print preview. I got a word called bank details. Account number will be, party has not given me proper account number, he has given me a 16 digit number, that's what he said, a 16 digit number, then GH, I have to calculate that 16 digit number, and next then here no, I cannot write it down over there, it will be repeating everywhere, that's what now you can see it on the screen, this value gets repeated everywhere. No, this is what I said, in this field it is a looped field, so if I write the value once, it will be repeated for every value that is having at bills entry, every entry that is having at bills entry. Okay, now that will be saved. Now if we print preview, see the everything has given. And now what I will do is I will go for footer. I will go to features and options. In the GST tab, I am going to select
I have enabled this is what some dummy values. Actually, party has not given me full values. Whatever that is there in the party account, same will be read from his system. Only for QR code generation, that's all. Real value will be read from the customer's system. Whatever the value, whatever the feed he will do it at his end, same will be appearing in real QR code. Now with this blank QR code, there will be a QR code. Now I have to go to standard. In the standard version, I have to mention yes, e-invoice QR code required. Why I did it? Because at the bottom end, that is at the footer, I am copying it from from the standard version by pressing Alt D. Road default, yes. Now save. Let us check at print preview. Now it has come. That e-invoice QR code has gone little bit lower. So I have to do is I have to slightly adjust the page boundary. Yes, now it has come inside. Now that GST summary has not been shown, I'll copy it from standard format. Now I am writing one more query, tilt2, select name from master 1 where code is equal to tran2.mastercode1, comma tran2.value3 from tran2 where tran2.voucher type. Why the tran1.value? That's a mistake. Tran1 cannot be where tran2.value2 is equal to 0. Tran1.value1 that has come by a mistake. Actually guys, my intention was to write down tran2.value1, but unfortunately my hand slipped from tran2. Instead of writing tran2, I typed tran1. Tran1 has to do nothing because I am not going to join this table with the tran2 table. Now there will be an error message. That's what saying tran1 is not a part of it. So I am removing that. I have to do nothing with the tran1 table here. I have not joined it with the tran1 table. Here I got only the value of round off. Okay. Now what I am going to do is I am going to enable the invoice QR code required. I am setting it to yes. TDS TCS. Enable TCS. Here I have write it out TCS at the rate of 0.1%. Default value I am setting it to 0.1%. ₹6 in this invoice. Just imagine, actually I am not in business, but I don't know how exactly it will be done on busy. But let us suppose it has been collected
over here. Now I got two values. So what I'm going to do is now, and where tran2.voucher code is equal to @voucher code, and tran2.sr number is equal to @bssr number at the rate. Why bssr at the rate? Because item names and bill sundries, they are loop tables. When you put the value, some value in the item details data area, item detail grid area, and if it is on bill sundry grid area, same value will be repeated without writing the loop condition. Now, but you may ask me, how did you know that? It is just by trial and error. CPI tool on. You guys just watch the way how I have written the query over here. I've selected SQL query. Just I'm writing down, just a row is equal to 1, column is equal to 1, but not entire value. Here the value name is tilde2. I'm writing down, see, just watch it. Semicolon, row is equal to 1, column is equal to 1. But I am not writing down every time as row is equal to 1, column is equal to 1, row is equal to 2, column is equal to 2. I'm not writing write down like that, because it was my procedure when I was doing it. When you did observe my GST summary, there I have written it like that. But here I'm not going to write it like that, because it's already, whatever the value you mentioned it here, that is this is just Visi returns you the value in terms of a loop. Whatever the value that you have written over here, it will be appearing as a loop. Just like a while loop. Here I'm going to add. Writing the query is just a 20 minutes. Entire video would have taken 20 minutes. But I'm showing you all that over here. Why? Because see, there are several people who do not know even properly invoice designing. They are either they have purchased Busy, or they have been using a cracked version of Busy, whatever that may be. Then for them, most of the people, they don't know how to design invoices. So there are a lot of videos available on YouTube regarding Busy's invoice designing, but my way of writing invoice designing is slightly different from their views. I want you to teach even how to design invoices like that, and how to adopt the results of the queries that you have obtained in invoice designing. See, this is beautiful invoice has come. It may not be beautiful, but see, here tax collected at the source has not come properly, so that I have to reset it. This we have to reset now. What we have to do is we have to reset it. अगर ये इनवॉइस कोई पार्टी का पेमेंट हेल्ड अप होके कोर्ट को चला गया भी, इट विल बी वैलिड, बिकॉज सी एवरीथिंग वी हैव मेंशन्ड वेरी क्लियरली. क्योंकि ये ऑटोमोबाइल सेक्शन है ना, ये पार्टी धोखा खाके इन लोगों को बस होके रहता है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू अडॉप्ट ऑल मोस्ट ऑफ द थिंग्स. इवन इन केस ऑफ, even if it goes for the court, this design is in favor of them. Now there is bill sundry percent. Bill sundry basis.
33. Okay, now I am going to save it. Now we have to get, yes, everything has come now, but add or less, that has not come properly. Only thing is that I have to print it properly, that has not come properly. Now I have given subtotal amount